ഹായ് എവ്രിബാഡി ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ്. കുറച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സം സാഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ലക്ഷദ്വീപ്. സോ ഐ വാസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാവ് ബീൻ ടു ലക്ഷദ്വീപ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്. ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബീൻ അറൌണ്ട് 3 or 4 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്. ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു പ്ലേസസ് ലക്ഷദ്വീപ്. ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിംഗ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ബാഡ്, but I've been to so many other places with so much of life and excitement. But the place that have given me so much of life and excitement was Lakshadweep. Even though I was not a beach person, I couldn't even feel like coming back from Lakshadweep. So നമ്മൾ പോയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ടൂർ പാക്കേജ് ഫ്രം കൊച്ചിൻ ടു ലക്ഷദ്വീപ്. We visited 3 islands. Before moving on to it, I just want to tell few things about Lakshadweep. Lakshadweep is a place which contains 36 islands. ഈ 36 islandsൽ ആകെ 10 islandsൽ മാത്രമേ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇൻ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്പോട്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ലക്ഷദ്വീപ് കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓവർ ദെയർ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കെയർ ആൻഡ് ലവ് ദ പീപ്പിൾ ഗിവ് ടു ദ ടൂറിസ്റ്റ്. ഇത്രയും കാലം വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും ഐ ഹാവ് നെവർ ഗോട്ട് സോ മച്ച് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ, ലവ് ആൻഡ് കെയർ ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ. ഐ ഷുഡ് ടെൽ ദിസ്. ആസ് ഐ സെഡ്, വി വെർ ഓൺ എ ഷിപ്പ് ട്രാവൽ. നമ്മുടെ ഷിപ്പിലെ മാനേജർ, നമ്മുടെ ഷിപ്പിലെ ഡോക്ടർ, ഐ എം ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ദെം ഫസ്റ്റ്. സോ നമ്മുടെ ഷിപ്പിലെ മാനേജറിൻ്റെ പേര് വാസ് ജാഫർ. സോ ഐ യൂസ് ടു കോൾ ഹിം ബേബി. ഓക്കെ, സോ ഹി വാസ് റിയലി കെയറിങ് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ വിതൗട്ട് എനി പാർഷ്യാലിറ്റി. അവിടെ വരുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും ഇസ് ന്യൂ ഫോർ ദെം, ബട്ട് ദെൻ ദേ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദെം ലൈക്ക് one among them. Like they consider us one among them, not just the people in the ship. Even though the people over there, even the residents over there are so good and so well mannered, they're so down to earth. അവരെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ്. I have never seen any others being so much nice to people. നമ്മളെപ്പോഴും ടൂറിസ്റ്റിന്, ഈവൻ ഐ ആം എ പേഴ്സൺ ഹൂ ലിവ്സ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം, which is also a tourist place where many people come to Kerala. I have never treated anyone so well. I've never seen any of my people treating them so well. Okay, if they ask us something, we do tell them, but we don't go and talk to them, make them comfortable. We never do that. I don't know anyone who does it, but it's from my opinion I'm telling. സോ അപ്പം ഷിപ്പിലെ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ദേ ഓൾ ആർ ഫ്രം ലക്ഷദ്വീപ്. സോ ദേ ഓൾ ഹാവ് ദ സെയിം ക്യാരക്ടർ, ദേ ഓൾ ആർ സോ നൈസ്. ഐ തിങ്ക് ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ല മെമ്മറീസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് ബാഡ് ഫ്രം ദർ. സോ മച്ച് ഇസ് ദി പ്രസൻസ് ആൻഡ് ദി ലൈഫ് ദറ്റ് പ്ലേസ് ഹസ് ഗിവൻ മീ. ഒരിക്കലും ഈ വീഡിയോയിൽ പോലും പറഞ്ഞു തീരത്തില്ല, അത്രയ്ക്കധികം ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ. ഇനി ഞാൻ ഷിപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോയ സമയത്ത് ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബീങ് ഇൻ എ ഷിപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദേ മേക്ക് us all sit in a place and explain കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് some things were like really interesting, and for me it was the first time to hear about such things. Like എന്നോട് ബേബെ പറയുവാണ്, ബേബെ is a manager of the ship, so he told me നിങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഡോഗ്സിനെ കാണില്ല. So I was like, what, you won't see dogs? So I thought, okay, he's just simply like telling. But then I was really in a urge to find out at least one dog over there. Then I couldn't find it. Then I have to believe it. I literally believed it afterwards. Then he told me, പിന്നെ ക്രോ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പക്ഷിനെ നമ്മളവിടെ കാണില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി റെയർ. ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിങ് കാണില്ല, ഇറ്റ്സ് വെരി റെയർ. ചില ഐലൻഡ്സിൽ കാണും, ചില ഐലൻഡ്സിൽ കാണില്ല. ഇതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപിനെ പറയുന്നത് കോറൽ റീഫ്സിൻ്റെ ഐലൻഡ് ആണ്. സോ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ അടിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ്. ഞാൻ കട്മത്ത്, കൽപ്പേനി, കവരത്തിയിലാണ് പോയത്. സോ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഐ വെൻറ്റ് ടു കട്മത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്പോട്ട്. അപ്പം കട്മത്തിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ അഡ്വഞ്ചർ സ്പോട്ട്സും ചെയ്തത്, ലൈക്ക് സ്കൂബ ഡൈവിങ്, സ്നോക്ലിംഗ് ഐ ഡിഡ് അറ്റ് കവരത്തി. Katmat, I did my scuba diving. So scuba diving, I went down, I went deep. So at that time,
the life underwater is a different world, I can tell you, which everyone have to experience at least once. It was really, really amazing. They'll ask you whether you know swimming. There's some requirements that you don't have to know swimming, but they'll just teach you some symbols like this is up and this is down, like this is good, it's nice and all that, and some symbols they'll teach you, and then you'll go for scuba. So it was such an amazing thing to do at Lakshadweep. So I did my scuba diving at Katmat. And then we had so many other activities. Till evening 6 o'clock, we'll be there at one island. After that, again, we'll go to the ship back and again to the next island. Next day morning, we'll reach. The traveling is always like at the night time. The ship moves at the night. And then and that's all and then it's the same routine. We go to different islands, we do adventure sports, we see the traditional dance of them. പിന്നെ ലക്ഷദ്വീപിലെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ, you all have noticed അവർ മലയാളമായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്, but there's some sort of difference അല്ലേ. They talk a language called ജെസരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. മെയിൻലി അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെ സെറ്റിൽ ആവുന്ന ചില ആൾക്കാർ കാണും ഡ്യൂ ടു ദ ജോബ് ഓർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. ദേ മൈ ടോക്ക് ഇൻ മലയാളം ഇഫ് ദേ ആർ മല്ലൂസ്. പക്ഷെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ജെസരി. ദേ ടോക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. ദേ നോ മലയാളം റിയലി റിയലി വെൽ. നമ്മൾ മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദേ നോ ഇറ്റ് റിയലി വെൽ ആൻഡ് ദേ കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോസിൽ കാണുന്നതാണേലും അവർ മലയാളത്തിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ബട്ട് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ജെസരി. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. നൗ ഐ ഹാവ് ടു മൂവ് ടു ദ സാഡ് ഫാക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ലക്ഷദ്വീപ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഴുവനും ആണെങ്കിലും ന്യൂസ് ചാനൽസ് ആണെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എന്തെടുത്താലും വി ആർ സീയിങ് ദ ക്യാമ്പയിൻ ഓർ വി ആർ സീയിങ് സേവ് ലക്ഷദ്വീപ്. ഞാനിത് ഐ ജസ്റ്റ് കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഓർ വീക്സ് ബാക്ക്. ഈ ഷിപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് സെൻഡിങ് മീ സം പിക്സ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റിഗാർഡിങ് ദിസ് ആൻഡ് ഐ വാസ് റിയലി ഷോക്ക് ടു ഹിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ബീങ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ കാണ്ട് ഇവൻ ഇമാജിൻ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ദേ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഡിസ്ട്രോയിങ് സച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് പ്ലേസ്, ദ പീപ്പിൾ ഓവർ ദർ. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദീസ് പീപ്പിൾ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി അതർ ലൈഫ് ഓർ വാട്ട്. ലിറ്ററലി ദാറ്റ്സ് ദ ബിഹേവിയർ ദ അതോറിറ്റീസ് നൗ ആർ ഷോയിങ് ടു ലക്ഷദ്വീപ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് മൂവ് ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി പറയുവാണെങ്കിൽ December 5 ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 5 months ബാക്ക് സിൻസ് ഓൾ ദ തിങ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബീങ് ഇൻ an upside down manner. Lakshadweep administrators usually was civil service officers, IAS or IFS officers ആണ്. They never even thought of changing the laws of Lakshadweep. IIMP എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഐലൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്ന കുറച്ച് ലോസ് ഹയർ അതോറിറ്റീസ് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരുടെ എല്ലാ സമ്മതത്തോടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് ലോസ് ആണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വിപരീതമായ സംഭവമാണ്. വൺ മിസ്റ്റർ പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് ലക്ഷദ്വീപിൽ വന്നോ അന്ന് മുതൽ ലക്ഷദ്വീപ് വളരെ വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡു യു ഫീൽ നമ്മൾ ഈ ലക്ഷദ്വീപ് ഇത്രയും കാലം അറിയാതിരിക്കുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന്? നമ്മൾ ഇത് നടന്നത് 5 മാസം മുന്നേ ആണെങ്കിൽ വി ജസ്റ്റ് കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദിസ് ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സ് ഓർ ഡേയ്സ് ബാക്ക്. എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് കണ്ടോ, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് കണ്ടോ, സെലിബ്രിറ്റീസ് പറയുന്നത് കണ്ടോ, എല്ലാം നമ്മൾ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ വീക്സ് ബാക്ക്. ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ലെസ് ഫെസിലിറ്റീസ് അറ്റ് ലക്ഷദ്വീപ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്ലേസിനെ ഇനിയും വേഴ്സറാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ചേഞ്ചസ്, പക്ഷെ അത് നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേൽ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ, പക്ഷെ നോട്ട് ബൈ ഡൂയിങ് സംതിങ് വേഴ്സ് ദ പീപ്പിൾ ഓവർ ദെയർ. എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്, വാട്ട് പീപ്പിൾ ഈറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമാണ്. അതാരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
മിസ്റ്റർ പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേൽ പറയുവാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബീഫോ ബഫലോയോ ഒന്നും തിന്നാൻ പാടില്ല ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ആനിമൽ പ്രിസർവേഷൻ. വാട്ട് യു മീൻ ആനിമൽ പ്രിസർവേഷൻ? ആനിമൽ പ്രിസർവേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം പ്രിസർവ് ചെയ്യണ്ടേ? എന്നാൽ അയാൾ പറയുന്ന ആകെ മൂന്ന് ആനിമൽസിനെ മാത്രം പ്രിസർവ് ചെയ്യാനാണ്. ഫ്രം ദിസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് യു കെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഹിസ് എയിം ഇസ്. ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് കോറൽ റീഫ്സ് ആണ്, which really required sea cucumbers. നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപിലെ വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സീ കുക്കുംബേഴ്സ് കാണും. സീ കുക്കുംബർ ഇസ് എ ആനിമൽ വിച്ച് ഇസ് സ്മോൾ ആനിമൽ, ലൈക്ക് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ്. ഒരു വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽ ആണ് which eats and നൈട്രജൻ ആ കോറൽ റീഫ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സീ കുക്കുംബേഴ്സ് ആണ്. Why don't we tell about preserving such animals and rather than telling cow in buffalo? ഇത് ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അടുത്തത് ഗുണ്ട ആക്ട്. ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് പോലും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ലക്ഷദ്വീപിൽ എന്തിനാണ് ഗുണ്ട ആക്ട്? അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. എന്തിനാണ് ഗുണ്ട ആക്ട്? നമ്മുടെ ഐലൻഡിൽ ഇതുവരെ അവിടെ കവരത്തിയാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ. ഏറ്റവും വലിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളതും കവരത്തിയിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ഐലൻഡിനും ഓരോ കുഞ്ഞു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ they are free, not free, but they don't have so much of criminal cases to deal with. They are dealing with small cases. അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫിലാണ് അവരെല്ലാവരും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ they are living in such a manner, they don't fight or they don't do killing and stuff like that. അങ്ങനെ ഒരു ഐലൻഡിൽ എന്തിനാണ് ഈ ഗുണ്ട ആക്ട്? So to everybody who doesn't know what Gunda Act is something which empowers police to denies ഒരാളോട് നമ്മൾ കോർട്ടിൽ പോയി അയാളുടെ കേസ് ബാധിച്ച് ജയിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അയാളെ ജയിലിലോ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം വിത്തൗട്ട് ഈവൻ ഇൻഫോമിങ് ഹിം ഫോർ വാട്ട് ഹി ഈസ് അറസ്റ്റഡ്. അതാണ് ഗുണ്ട ആക്ട്. സോ ഡു യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്? സോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ലിക്കർ ടു ലക്ഷദ്വീപ്. ലക്ഷദ്വീപ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഡ്രൈ സോൺ. കാരണം അവിടെ ലിക്കറിന്റെ ഉപയോഗം ഇല്ല, ഒട്ടുമേ ഇല്ല. ദേ ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് ലിക്കർ ഷോപ്സ് ഓവർ ദെയർ. അവിടെ ക്രൈം കേസസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ പോലും ഇതാവാം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേലിന് അങ്ങോട്ട് ലിക്കർ കൊണ്ടുവന്ന് in order to attract tourists. Do you feel like tourists come to have liquor there and drink there? No. There are so many tourists who come there to enjoy the place and be there, have some peace in their life. Ignore the tourists who come there to have liquor. അങ്ങനെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട. Just why can't you think in that manner? And why are you taking in some other manner? These are things which can never be acceptable. അവിടുത്തെ ലക്ഷദ്വീപിലെ ആൾക്കാർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ലക്ഷദ്വീപിലെ ആൾക്കാരുടെ മാത്രമല്ല, ആരുടെയും ഇവൻ ഞാനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ പ്ലേസും കൂടെ ലിക്കറൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഡ്രൈ സോൺ ആക്കി മാറ്റണമെന്ന്. We should actually thank such places which does not have liquor. I pray to God, എൻ്റെ കൺട്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്ലേസിലും there should be a ban for liquor and smoking. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ലിക്കർ കൊണ്ടുവരുന്നു, that to an administrator. What do you all feel? Please do tell me. Next is a topic which everybody is talking about. അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത്, it contains 10 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. In that 72 members are there. There is a restriction for people having more than 2 children, like they're not supposed to stand for Grama Panchayat elections. What is the use of this? Is there any sort of rule written anywhere like that? No. There should not be such restrictions. And the worst thing is, during this time of COVID increasing in such a worse manner where we can even expect a third wave, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലക്ഷദ്വീപിൽ വന്നതിന് ശേഷം he took off the quarantine rule which was followed by the Lakshadweep people. At the beginning, when the whole world was affected by corona, Lakshadweep was a place which was reported as green zone, which means they did not have any COVID positive members. This is something which we have to be happy about them. And now, when Praful Patel came to rule, he first took off the COVID rule. What was the use of taking off the COVID rule or the quarantine rule which they followed? They followed a rule like they have to be quarantined at Cochin for 14 days and then again at Lakshadweep for 7 days, and only after that they have to
they have to be tested negative, and after that they will be sent outside. And when Praful Patel came to rule, he took off the rule like he said people have to undergo a quarantine of 48 hours, and then they have to go for RT-PCR, and if the RT-PCR is negative, you can go out and roam around. And after taking out this rule, on the 21st day, which means January 28th, was the first COVID case reported at Lakshadweep. And now, Lakshadweep is one of the places which is reported as the highest number of COVID cases reported. Think, ആദ്യം ലക്ഷദ്വീപിൽ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് there was 0 cases, and now it's increasing. See the graph, it's like this. That is the condition. Do you feel what he's doing is right? At least in this situation, at least in this thing, you would have done some sort of sensible things. This is something which every normal human being would have done. Are you inhumane or what? Okay. This was something which is not digestible by anyone. Next, he brought a rule like usually at Lakshadweep people were airlifted during emergencies with the permission of the doctor and one other member. Now, this administrator has brought 4 members into role, and you have to take permission from them. Only after that you will be airlifted. If they don't grant permission, you have to go to ship. Is a person's life that easy, and is it supposed to be played with? What do you feel? Do you feel any of the things what he is doing is correct? And I don't understand why did the government and the people gave such a beautiful place to this person. You would have given somebody else who had some sort of sense. And these are few things that I want to tell about Lakshadweep. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയ പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിനെ കുറിച്ച്. Now you all can think, ഇപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപ് എത്ര വേഴ്സ് ആണെന്നും how much they want our support. Even though നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് വളരെ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും, if we are protesting against this now, ഇപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ next it might be us who are going to be thrown out from our place. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റീസിനെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലോട്ടോ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. So now it's your chance to take a step. And I want all of you to take part in the campaign Save Lakshadweep. And all of you who have been watching this video, if you felt like what I said was correct, thank you so much. And all my hard work is beneficial. But all those people who have been watching my videos and you did not like what I said, I'm really sorry. You wasted some time of your life in your day. I'm really, really sorry, but you can move forward. But all those who have felt my video was beneficial and my video was good enough to share, do share it with everyone. I want this video to reach some higher authorities as well. I want a change in the Lakshadweep situation. Like, that much worse is the situation there. Think, people, next it's us. It can be us or some other place. So don't make it difficult for other people too. You have to take your step. You have to share this video. Do like, share and subscribe. Thank you.